Hi friends, in this video we are going to learn Mathematics 2nd, Chapter 1, Similarity, Practice Set 1.1. In the last video we have studied ratio of areas of two triangles and their property. Using this property we can solve practice set 1.1. Question number 1. Base of a triangle is 9, height is 5. Base of another triangle means second triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of these triangles. We can solve this sum with help of figure. There are two triangles. So first triangle is ABC. First triangle is triangle ABC. And in this triangle, base is 9, height is 5. Base of another triangle means base of second triangle is 10. Here base is QR. Height 6. Here height is PS is equal to 6. First triangle, second triangle. We have to find the ratio of areas of this triangle. So, in figure, in triangle ABC, AD perpendicular to BC, BC is equal to 9 and AD is equal to 5. In another triangle, triangle PQR, PS perpendicular to QR, QR is equal to 10, QR is equal to 10 and PS is equal to 6. So areas of triangle ABC upon areas of triangle PQR. We have to find ratio of areas. Ratio means divide area of triangle ABC upon area of triangle PQR, mean ratio of areas of triangles. So we know that areas of triangle is equal to half into base into height. Formula is areas of triangle is equal to half base into height. So areas of triangle ABC, half. Here base is BC and height is AD. In triangle ABC, base is BC, height is AD. In triangle PQR, formula is half, base is QR, height is PS. Half, here BC is 9, AD is 5 upon half, QR is 10 into PS is 6. Therefore half get cancelled. 5 ones are 5 twos are 3 twos are 3 threes are 9, 3 threes are 9. So 3 into 1 3, 2 into 2 4. So we get areas of triangle ABC
upon areas of triangle PQR is equal to 3 upon 4 is equal to 3 upon 4. So therefore, the ratio of areas of triangle, the ratio of areas of triangles is 3 upon 4 or 3:4. Next, question number second. Question number second. In figure, BC perpendicular to AB, AD perpendicular to AB, BC is equal to 4, AD is equal to 8, then find areas of triangle ABC upon areas of triangle ADB. See here, in figure, BC perpendicular to AB, AD perpendicular to AB, BC is equal to 4 and AD is equal to 8. So what is given? In triangle ABC, BC perpendicular to AB, BC is equal to 4. In triangle ADB, AD perpendicular to AB, AD is equal to 8. Now we have to find areas of triangle ABC upon areas of triangle ADB. So areas of triangle ABC, areas of triangle ADB. See here, in triangle ABC, DAB, so AB is common. So see here, in triangle ABC, AB is base, BC is height. In triangle ADB, AB is base and AD is height. So here, in both triangles, AB, base AB is common. बेस AB इज कॉमन. यहाँ पे बेस कॉमन आहे. बेस क्या आहे? या दोन्ही फिगर मध्ये बेस कॉमन आहे. आणि बेस कॉमन असेल तर कोणती प्रॉपर्टी अपन यूज करना इथे? यहाँ पे बेस कॉमन है तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? तो प्रॉपर्टी इज, सो एरियाज ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल बेस, areas of triangle with equal bases are proportional to their corresponding height. यहाँ पे बेस इक्वल है तो ये प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट. तो यहाँ पे हाइट कौन से? इन ट्राइंगल एबीसी हाइट इज बीसी, हाइट इज बीसी. इन ट्राइंगल एडीबी हाइट इज एडी. गॉट इट? यहाँ पे क्या है? बेस कॉमन है तो हम लोगों ने क्या लिया? हाइट लिया है. सो BC इज इक्वल टू 4, AD इज इक्वल टू 8. सो कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया यहाँ पे? सो ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस. सो ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस. तो हम लोगों ने क्या लिया? हाइट लिया. सो BC इज इक्वल टू 4, AD is equal to 8. 4 1s are 4 2s are 8. Therefore, areas of triangle ABC upon areas of triangle ADB is equal to 1 upon 2. Got it? So next, question number third. In adjoining figure
sec PS perpendicular to sec RQ. Sec QT perpendicular to sec PR. RQ is equal to 6, PS is equal to 6, PR is equal to 12. Then find QT. See here. Sec PS perpendicular to RQ. Sec QT perpendicular to PS. RQ is equal to 6. PS is equal to 6 and PR is equal to 12. PR is equal to 12. So next we have to find QT. So what is the given? In triangle PQR, sec PS perpendicular to RQ. PS perpendicular to RQ. Sec QT perpendicular to PR. Sec PR. RQ is equal to 6. PS is equal to 6. PR is equal to 12. To find QT. QT क्या करना है? फाइंड करना है. So areas of triangle PQR. And areas of triangle is equal to half base into height. See here, triangle PQR. Base is RQ. बेस RQ लिया तो हाइट क्या आएगी? PS. आपण जर बेस RQ घेतला तर हाइट काय होईल? PS होईल. ओके, सो इथे घेतला हाफ बेस RQ. Base is RQ, height is PS. Half RQ is equal to 6. PS is 6. 2 1s are 2 3s are. So is equal to 3 into 6, 18. So 18 square units. So area of triangle PQR is equal to 18 square unit. Suppose this is equation 1. Again, areas of triangle PQR. एरियाज ऑफ ट्रायंगल PQR. अभी पहले क्या लिया था? बेस RQ. अभी मैंने बेस PR ले. बेस PR है तो हाइट क्या आएगी? QT. आता आपण जर बेस PR घेतला तर हाइट काय येईल? QT. अगोदर आपण बेस RQ घेतला होता. आता आपण काय घेणार आहोत? बेस PR. अभी हम लोग बेस PR ले रहे हैं तो हाइट क्या आएगी? QT. हाइट काय येईल? QT. So formula half areas of triangle PQR is equal to half base. Base is PR. Height is QT. Again half PR is equal to 12. QT हम लोग को फाइंड करना है. So half PR is equal to 12 QT. 2 1s are 2 6 are 12. So is equal to 6 QT. So areas of triangle PQR is equal to 6 QT. But areas of triangle PQR is equal to 18. Areas of triangle PQR is equal to 18. So substitute this value in is here. So areas of triangle PQR is equal to 18. So 18 is equal to 6 into QT. So from equation 1.
सो देयरफॉर 18/6, ये 6 यहां पे आ गया, डिवाइड हो गया QT. 6 1 जार 6, 3 जार, so 3 is equal to QT, and therefore QT is equal to 3. Got it? Simple है. So next question number 4. Question number 4. In figure, AP perpendicular to BC, AD parallel to BC, then find areas of triangle ABC is to ratio areas of triangle BCD. हे रेशो हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है. आपल्याला हा रेशो काढायचा आहे. See here in figure, AP perpendicular to BC and line AD parallel to line BC. So see here, areas of triangle ABC upon areas of triangle BCD. So in triangle ABC, in triangle ABC, BC is base. So formula is areas of triangle is equal to half base. In triangle ABC, base is BC, height is AP, upon. In triangle BCD, base is BC, so half base is BC, and height is, इसका height क्या हो सकता है. See here, both triangles means triangle ABC and triangle BCD, both triangles are drawn in two parallel lines. Hence distance between two parallel lines is the height of both triangles. Distance between two parallel lines is the height of both triangles. हे डिस्टेंस है, दो लाइन का बीच वाला जो डिस्टन्स आहे वो दोनों ट्रायंगल का क्या हो जाएगी, हाईट हो जाएगी. ह्या दोन लाईन मधलं जे अंतर आहे, डिस्टन्स आहे, तेच डिस्टन्स या दोन्ही ट्रायंगलची काय होईल, हाईट होईल. म्हणजे इथे डिस्टन्स किती आहे, एपी. ही एपी ट्रायंगल बीसीडी ची काय होईल, हाईट होईल. सो इथे पण हाईट इज एपी. सो हाफ ऑफ गेट कैंसल, बीसी गेट कैंसल, एपी गेट कैंसल. आंसर इज 1/1. यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं. ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस, कॉमन bases with equal heights, common base with equal height. हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते. सो लिख सकते हैं. ट्रायंगल्स हैविंग, देखो बीसी कॉमन है, बेस कॉमन है, हाइट भी इक्वल है. सो ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस and equal height. So 1/1. Therefore, areas of triangle ABC, ratio areas of triangle BCD is equal to 1:1. एक याद रखना, दो ट्रायंगल जब दो पैरेलल लाइन में ड्रॉन होते हैं, क्या दो पैरेलल लाइन में होते हैं, तो उसकी हाइट क्या होती है, इक्वल होती है. अब यहाँ पे हाइट इक्वल है, बेस इक्वल है, तो रेशियो क्या मिल गया, 1:1. थैंक यू.